கொச்சி குட் ஆஃப்டர்நூன் எப்படி இருக்கீங்க to all the senior journalists here என்னோட அன்பும் மரியாதைகளும் and my love to all my friends from the media from all the channels to the dear photographers சங்கர் சார் படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்துட்டேன் கேரளாவில் மட்டும்தான் இந்த 360 degrees கேமரா பார்க்குறேன் I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and Sujit sir and wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir, Sonamari, this will be having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த கங்குவா படம் ரெண்டு பேர் இல்லாட்டி நாங்கள் பண்ணியிருக்கவே முடியாது இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கள் கூட இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Velan sir, he showed us this world and இப்போ அவர் இறைவனடி சேர்ந்துட்டாரு அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் நிஷாத் எங்களோட எடிட்டர் அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் எங்களோட ஆழ்ந்த இரங்கல் எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே இது ஒரு கனவு மாதிரி ஒரு வாட்டியுமே ஐ திங்க் வி ஹேட் டு புஷ் த பவுண்ட்ரிஸ் எப்படி சொல்கிறதுனா 27 இயர்ஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடச்சிட்டே இருக்கு திஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் ஐ கீப் கெட்டிங் படங்கள் என்ன ஆனாலும் சரி ஐ கீப் கெட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அன்கண்டிஷனல் லவ் அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது அது திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும் என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும் இது அன்பு இல்லை எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் அதுவும் பர்டிகுலராக கேரளாவில் எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஸோ ஃபார் ஆல் தி லவ் வேர் எவர் ஐ கோ ஐ நோ அகெயின் ஹேவ் டு தேங்க் மை டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் we fall but we also rise up ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி நினைப்போம் ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி பண்ணுற படமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அதையே we have not done a film like this before, be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே we have not experienced something like this before because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back ஒரு prehistoricன்னு சொல்லலாம் சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம் நாங்கள் உணர்ந்தது கிடையாது we have not touched and we have not felt that world before we have not seen those people before இது லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கலாம் ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen but அது எல்லாமே why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come how much time can one give and how much money can one invest so this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன் இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே டைம் பார்க்கவே இல்லை ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை எனக்கு ஐ திங்க் இது காக்கலேருந்து ஞாபகம் இருக்குது ஈவன் ஃபார் காக்கா we didn't have the budget so only for this love everybody came in everybody put money everybody wanted to make that film so Kanguva it is taking me those many years back saying like we will not see money we will not see time we will only give a film which will always stay timeless which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி so Kanguva is that kind of a film we go back 700 years and the so called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில பண்ண படம் but we also have lot of literature and lot of evidence and lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன் it belongs to I think 4-5 clans adula their main deity Kanguva oda main deity they worship fire and one more clan they worship water and one more clan they worship blood so they have different ethics different values
different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து வாட் கேன் பி தட் கான்ஃப்ளிக்ட். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, ஒருத்தங்களுக்கு வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது. மதர் நேச்சர் இஸ் கிவிங் எவ்ரி திங் ஃபார் ஒன் கிளான் அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா தென் வாட் இஸ் த what is the protest, what are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy, and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for a war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I have recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame, we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், ஒரு 10 படங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience. And குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற வாரியர்ஸ், 90% ஆஃப் த வாரியர்ஸ் தேர் ஆல் என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்காக வந்து லெதர் ஜாக்கெட் ஏதோ இருக்குது. அவங்களாம் தேவர் பேர் செஸ்டட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து. 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. What இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. ஸோ 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough facility அப்படின்னு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. ஸோ இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just know யாருக்கு ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யார் தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behaved like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody they all lived their part அப்படின்னு சொன்னோம். And makeup, Ranjit Cheta, he really made that world believable. எங்களுக்கு மேக்கப்புக்கு அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து திரு அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டிச்சாத்தான் படம். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த 3D. எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, ராஜ் சார் அண்ட் Anubhav for 500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. Kanguva பற்றி சொல்லும் போது அவர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டாரு, அதுவும் 3Dயோட பார்த்துட்டாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும். அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சின்லேருந்து தான் அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ சல்யூட் யுவர் டீம் ஃபார் ஆல் த டைம்ஸ் யூ ஆல் ஆர் கிவன். நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், ஃபார் ஆல் த 500 people, ப்ளீஸ் கிவ் மை லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் தெம். ஸோ Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say, we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it'll always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a film which will stand against time. It'll be a timeless film, na nambaren. Devi Sri Prasad is also
a big support for this film. Music மட்டும் இல்லாம screen play ஆகட்டும், this clan can the dialogue modulation with this அப்படின்ட்டு, they all have contributed, they all have taken liberty and we have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family which is again not seeing money, not seeing time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்கிறது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. கேரளாவில் film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. அப்படிதான் சொல்லுவேன். 15 daysல வந்து we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு action sequenceல. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock ready, costume போட்டுட்டு வந்து நிற்பாரு. So each and every one of us, we are excited and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையாக உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையாக மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I am sure it will be a wonderful experience in the theatres. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dhananjayan sir எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screensல வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. Suriya sir Kanguva scratchil ninnu kandalana, from the scratch. ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ്, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വി സോ ദ ഹോൾ കങ്കുവ. അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദ നറേഷൻ ടിൽ നൗ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? See, I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Shiva and Karthi and Raja, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12-13 becoming an editor, and for almost 5-6 years having an experience as an editor at the age of 13-14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done and the knowledge he has with literature. தமிழில் இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் பர்சன் டு ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் CGI, டு give instruction to all the crafts, all the departments, வந்து very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆகிறாரு, ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிறாரு, இங்கே எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் such a knowledge. So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? crocodile கூட சண்டை போடுறாங்க, crocodile கண்ணு முழிச்செல்லாம் பார்க்குது, உண்மையாக இருக்குது. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and I don't know how we planned and pulled it off. ஒரு warship இருக்குது, ஒரு flightல இருக்குது, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely feel very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last word from my side is like, I mean, Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தானே? எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின். சரி. ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான். சூரிய சார் சொல்லிருக்கு. ஆனால் இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்டான கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ தமிழ். ஓகே அது காக்கா வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி 6 packs எல்லாம் போட்டிருக்கு, ஈவன் அர்னால்ட் புஷ்அப்ஸ் அண்ட் so many
എല്ലാവരും ടെക്നിക്കലായിട്ട് കക്കയിൽ ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിംഗ് ഓൾ ദിസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് പുഷപ്സ്. ഒരു ജിം എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റും? Yeah, that's again happening in the climax. Wow! It was a challenge. It was an uphill task. முதல்லலாம் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக ஓடினாலே சிக்ஸ் பேக் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டன் மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film, because it was supposed to happen on a cliff. ஒரு மவுண்டன் நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்கே நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப்பில் நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸில் நடந்தால் நல்லா இருக்கும். To Supreme Sundar Master's contribution and thought, idea, everything changed, and then the bare body fight sequence idea also came in between filming. So நடுவில் இருந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Remains with Suriya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So how do you personally see this time, and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? Definitely, I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும்போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course we are ready to work, but I think it's Gnanavel who gave us this time. One single person, Gnanavel, and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It is only for perfection we have been craving for, and it's taken some time. But it will be answering you why this time அப்படிங்கிறது வந்து படத்தில் பார்த்தா தெரியும். ஜஸ்ட் பேசிக் ரீசன் வந்து இது யாரும் இது முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமாக பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. பட் நத்திங் வாஸ் வேஸ்டட். சிவா டிண்ட் வேஸ்ட் another extra footage. நாங்கள் வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லலை. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why it's time. And yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the wait. Next. Yes, please. To the lady in black top. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part, or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான்னா, even if there's a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake, and how can he correct it? That redemption, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருந்தது. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character.